I'm delighted to welcome Mr. Hanoch Gutfreund and Jürgen Mais tu veux Renn. ça? Mais tu peux le prendre. And they have their biography and bibliography in the program, and they will speak each in turn, and they will explain how they speak. They will speak each 30 minutes each, and then we'll have a discussion. This will be a truly joint lecture. What I suggest is that you even do not applaud when I finish mine, because immediately Jürgen Renn will take over. And if you wish to applaud, you can do it at the end. Just as in the concert, you do not applaud between two parts of the concert. You wait until the end. So this is, so our talk has two parts. And the two parts are based on two books that we co-authored. And one tells you how Einstein got to this dramatic, outstanding, maybe most sophisticated intellectual achievement in humankind, the theory of general relativity. And then Jürgen will continue and tell you about the consequences of the theory. So let us remind ourselves how it all started. Now, it started with the special theory of relativity. And the special theory of relativity is based on two assumptions, both formulated by Einstein. One is the principle of relativity, and the principle of relativity tells you, the way Einstein formulated it, that this gentleman riding on a plane, there is nothing he can do that will tell him if the plane is at rest with respect to the platform or is moving at constant velocity. And then there is the principle of the velocity of light. Now you see there is a very cute illustration here. My whole talk will be accompanied by such illustrations, as is our book. And this is the artistic creation of a French artist, Laurent Taudin, to whom we are very grateful, and he is sitting right here. So at the end, when you applaud, part of the applaud goes also to him. So you will see, so this is this. So out of this, the contradiction between these two assumptions gave rise to the special theory of relativity, gave rise to the necessity to revisit the concept of time and space. And the result of that revision is that there is a relativity of length, a relativity of time, relativity of the order of events. Everything was already discussed. And of course, the most famous result of that is this maybe most famous equation in the history of science. So now the question is, how did all that happen? Where were all these insights? Where do they come from? Of course, it was all done in 1905 when Einstein was employed at the patent office in Bern. He is here 26 years old. Now, see, at the end of the 19th century, the beginning of the 20th century, physics was composed of three domains, like three different disciplines. They had their own phenomenology. They had their own methods. This is mechanics, electrodynamics, and thermodynamics. And at the end of that century, phenomena appeared and were discovered that are on the borderline between each two of this trio. And Einstein took these boundary problems very seriously. And everything that happened in 1905, one can describe as boundary problems framework. So here between mechanics and electrodynamics,
we have the relativity revolution and his paper in 1905 on the electrodynamics of moving bodies. And here we have the Brownian motion and statistical revolution. And Bernard Derrida today gave a beautiful lecture about exactly this thing and what this statistical revolution entailed. And let me just, in a follow-up to his lecture, mention his lecture was about fluctuations. Later in his life, when Einstein recalled what most motivated him at that time, he said, particularly it's in a letter from 1952 to Max von Laue, that everything he did in that year is his interest in fluctuations. He wanted to show that Boltzmann and Gibbs were wrong. Boltzmann and Gibbs said explicitly in their book that thermodynamics is a theory of averages. And we shall never see deviations from averages because of this macroscopic nature. And Einstein wanted to show that there are deviations. And everything he did there, but I have no time to explain how all that fits into his quest for a theory of fluctuations. And of course, the third one here is what we shall talk about. No, this is, the quantum revolution. We'll not talk about that. So this is it. Now we have the special theory of relativity. So once we have the special theory of relativity, everything else that we know in physics has to fit in. And the first thing that has to fit in is gravitation. Gravitation is not in the special theory of relativity. Einstein made attempts, others made attempts to include it. But Einstein very quickly realized that it is impossible, that you cannot include gravitation into the special theory of relativity. So he thought that one should find a theory, an extension. But what knowledge was there to guide him? There was nothing to guide him. There was no empirical fact. Everything that we know today that is related with general relativity came later. And there was maybe a tiny little effect, and that has to do with the precession of the perihelion of Mercury motion, a tiny effect that was unexplained. 43 seconds per century remained unexplained, and Einstein already in 1907 believed, predicted, hoped that the new theory will explain that, as it actually happened. So now, how to treat gravitation? What can we do with gravitation? So in his popular book on relativity, special and general theory, he says that since the introduction of the special principle of relativity has been justified, every intellect which strives after generalization must feel the temptation to venture a step towards a general principle of relativity. So let us ask, what is the general principle of relativity? Certainly not simply including acceleration. Because you know that if you are in an accelerated train, you will miss the cup of coffee trying to do what he did. So Einstein had a clue. Einstein had an insight. Everybody at that time knew that objects that fall from the tower on Pisa get to the ground at the same time, because gravitational and inertial mass are equal. But nobody but Einstein took this phenomenon seriously and took this phenomenon as a starting point for his theory of relativity. Now, what is the meaning of the general principle? The meaning of the general principle is that for every accelerated motion, you can imagine that there is an equivalent gravitational force which produces the same effect. And that would mean that if this gentleman is an accelerated elevator, accelerated upwards, or if he is in this elevator that is
on the surface of a massive star, there is nothing he can do that will tell him which is which, and this is the equivalence principle, and now he could simulate acceleration by gravity. And now there was another deep insight, because you see there was this famous bucket experiment by Newton. Now Newton interpreted this result, that the surface of the water in that is concave because the rotation is relative to absolute space, it's absolute rotation. Mach said no. Rotation is with respect to all the masses of the universe. Even if that bucket would not rotate, but the rest of the masses in the universe would rotate, you would have the same effect. And if there were no masses in the universe, Einstein's head would not fall away, because all inertial forces are due to the mass distribution on the universe, and one resultant consequence of that is that you have either this bucket rotating, and then you have a concave surface, or you have this bucket at rest, but the entire mass in the universe is rotating, and then you have the same effect. That was one of the guiding principles of Einstein, and this is what is called rotation as rest, and that is what he expected his general theory of relativity would reproduce. So now you see you have a new borderline problem, because on the one hand you have special relativity, on the other hand you have gravitation. They cannot be incorporated. So they are two separate things. And this would lead through the equivalence principle to the general theory of relativity, and already in 1907, just by the equivalence principle, Einstein concluded that in a gravitational field, light will bend. Because it's easy to see that light will bend in an accelerated elevator, but since acceleration and gravitation are equivalent, the same should happen also there. So now, this was Einstein's happiest thought in 1907, and he realized, he was looking out of his window, and there was somebody working on the roof, and he realized that if that worker falls, during the free fall, he will not feel gravitation. And there was another insight, very fruitful insight, that Einstein considered gravitation and inertia together. And he considered them in analogy to the electric and magnetic field. And then the electromagnetic field theory was for him a mental model. So now you see there are again these two insights. Mach's view on mechanics, which tells you that all inertial forces are due to the mass distribution in the universe, and the model of electromagnetic field theory, and this was his path to general relativity. All that happened in 1907. Now, one of the pioneers of the scholarship, of Einstein's scholarship, John Stachel, talked about the drama as a theater in 3 acts, 3 milestones. And then you have, actually, it is a tale of 4 cities. Bern, started in Bern, then Einstein moves to Prague and Zurich, and we'll see in a minute what he learned there, and then Berlin, he finally completed the gravitational field equation. Now let me just tell you, the title of our session now is Einstein in Princeton. So you see there are 4 cities, anything but Princeton. But Princeton will come. This is all building up towards Princeton. When Jürgen will talk, he will bring you to Princeton. So, and then in the middle was something
a preliminary field theory of gravitation, which is perceived by many as a wrong step, as a misunderstood step, but as we shall see in our theory, this was a very important step on the road to relativity, what happened in those 3 years. And actually, it tells you also why it took 8 years from 1907 until he completed this theory. Now, Einstein had another insight that is based on the rotating disk. It's a thought argument. You have a disk. You put rods to measure the diameter. You put rods to measure the circumference. And nothing happens until the disk is rotating. When the disk is rotating, then nothing happens to the length of the rods along the diameter to the observer who sits in the center of that disk. But all the other rods are shortened because of the special theory of relativity. Therefore, you need more rods to measure that, and therefore you get something which is non-Euclidean. So the conclusion now is that acceleration, as we saw, is equivalent to the gravitational field. Rotational acceleration immediately leads you to non-Euclidean geometry, and the gravitational field essentially is represented by the geometry of space-time. And the main idea of the new theory is that you extend the space-time of the theory of relativity, and your distance element, your interval in space-time, is now measured by a 4-dimensional symmetric tensor, and this is the equation of that interval. And this tensor measures deviations from Euclidean flatness, and it represents deviation from the inertial frame of reference. And the physical significance of this tensor is that this generalizes the Newtonian potential. The Newtonian gravitational potential is a single scalar function. The potential in the new theory is a tensor. It's a symmetric tensor, and therefore there are 10 potentials, each of which a function of time and space coordinates. And general relativity describes gravity in purely geometrical terms, as is very secondly put by John Wheeler. Matter tells space-time how to curved space-time tells matter how to move. And these two parts of this statement also indicate that you need two elements in your theory. Very much later in the 30s, it turned out that this is not the case. But here we know that we need a field equation that describes how the gravitational field is generated by matter, and that we need an equation of motion which describes how particles move in a given gravitational field. So, and the goal of the theory of general relativity, the goal of Einstein, was to describe the geometrical structure of space-time, that is the gravitational field equation, and to describe the motion of bodies and of light rays in that curved space-time. But it is not enough to describe. You have to meet certain conditions, and the conditions are the following. The equations have to be independent of the choice of coordinates. This is called general covariance. They have to be consistent with physics. So they have to be consistent with energy momentum conservation, and for weak static gravitational fields, theory has to reduce to Newton's theory of gravity. And in search for that, there are now two ways to approach it. One was called the physical strategy, and the other is the mathematical strategy. Because you saw, the mathematics, you have to find equations which are generally covariant. This is a mathematical property. Physics, you have to satisfy
energy, momentum conservations, and everything else. So the physical strategy starts with an object that fulfills the physical requirements and then checks the covariance property. The mathematical strategy, you begin with an expression that holds in all coordinate systems and just check whether physics is fulfilled. Now, during the years between the years those 13, 15, when Einstein came to Zurich from Prague, and I'll tell you why he did that, Einstein constantly oscillates between these two strategies. And that's his work. At the end of the 12th of 1912, beginning of 1913, is described in one of the most interesting documents in the history of science. Einstein realizes that he does not know the mathematics that is required. He does not know differential geometry, he does not know tensor calculus, so he calls his friend Grossman, was really a friend from his student days. It's to Grossman that he devoted and dedicated his doctoral thesis, asked him to help him. And they work together. And Einstein feels to Sommerfeld, a colleague, he writes, now I am working on this gravitational problem, and he tells him what kind of respect he is now gained for mathematics. Until then, he thought it is a luxury. Because everything that Einstein did in 1905, the mathematics that is required there is high school mathematics. Nothing more sophisticated. Here it is well beyond that. And this book, there's hardly any text there. There are equations. Now this book has been analyzed by a group accumulated by Jürgen Renn, led by Jürgen Renn. There are 4 volumes accompanying this book. It is, I don't know if you know what is a Talmudic text and how Talmudic texts are interpreted. Every word, every line, everything, every letter. That is how this book is interpreted. And in this book, you see, I'm showing you one page. Now, I'm showing a page, and here I want to say something. Because at the Hebrew University, we have the Albert Einstein Archives. The Albert Einstein Archives is a collection of about 80,000 documents. In his handwriting, his manuscripts, that shed light on everything that Einstein did. Anybody who wants to do something, to look at the original manuscript, and original manuscripts are very interesting, not only because of the our fetishist nature, but because very often, even if it's published, we see that in the original manuscript, he chose sometimes different words. He erased whole paragraphs. He changed paragraphs. And that tells us a lot about the process and how he thought. So this is one of the pages of the Zurich manuscript. And here you see the tensor that is one of the heroes of the general theory of relativity is already there in 1912. And Grossman's name is at the upper edge there. And here is another page from the Zurich notebook. And here Grossman gives him the Riemann tensor, which is the main hero of the theory. And at the end of that, they produced a paper. But this paper is the framework of a general theory of relativity. And what is the problem with this paper? To Elsa, he writes how hard he worked and he has to rest. But the problem of this paper is that the 2 elements of the theory, there is an equation of motion and there is a field equation. The equation of motion is generally covariant and everything is fine. The field equation is not generally covariant. Einstein, at first, thinks that it is a black point there. Why did he
arrive at this and abandoned equations which are almost the correct result, because at that time he did not know how to cope with the problem of the Newtonian limit of the energy momentum conservation. In order to save those requirements, he had to impose certain coordinate conditions, and as a result, he got something. And the question is this the best that can be done? Einstein, for 3 years, convinced himself that this is the best that can be done, that a fully covariant theory is not compatible with physics. He wrote to colleagues, the fact that the gravitational equations are not generally covariant, which still bothered me, is unavoidable. The same he also wrote to his friend Michele Besser. So now I am completely satisfied. And then with Besson, he started to calculate based on that Entwurf theory, on that provisional theory. And you see, here he calculates the precession of Mercury. There is a mistake by 2 orders of magnitude. 1821, Besson realized that there was a mistake. The result is 18 seconds, not 1800 seconds. But this is not the 43 seconds that he expected to explain, and he didn't publish it, somebody else published it, it is not so important. But Einstein, you see, ignored the disappointing result because he was encouraged by 2 other results, one of which he, in the same manuscript that he calculated with Besson, he found that this rotation as rest argument is confirmed to first order in the calculation. He didn't try the second order, and then he did something with Grossman. He derived the equations from a variation principle, and I don't want to explain what it is and how it happened, and they convinced themselves that this variation principle, the result is uniquely the Entwurf theory. So, you see, but in November 1915, something happened. And in Berlin, what happened is, until then, he firmly believed in the Entwurf theory. But then, his perspective gradually changed. Why did it change? First of all, it did not explain the perihelion motion. Second, he realized only then that there was a mistake. 2 mistakes. The variational principle does not determine those equations uniquely. And the other mistake is that if you do the rotation as rest calculation to second order, it completely disappears. So, but the formalism was good. So he used this formalism. Later, in November 4th, 1915, he publishes a paper, submits to the Prussian Academy of Science. He says how he regrets that at that time, how much? That he said that at that time, in 1912, when he abandoned those equations, regretfully, he thought what he thought, but now he has a theory which is generally covariant. And what happened here? What happened is the following, that he, in this paper of November 4th, he said that then he had a fatal prejudice. What is the fatal prejudice? You see, we already know that these components of the tensor, of the metric tensor, are the gravitational potentials. How do you derive the field from a potential? Derivative. You differentiate. And this G rho ni, this is derivative with respect to the mu coordinate. But this is wrong, because this is not a covariant derivative. The covariant derivative, as the experts know, is something different
that for those who know the name, it's called the Christoffel symbol. It's quite a complicated combination of derivatives. To Sommerfeld, he wrote, this was a fatal prejudice. This is the key to the solution. Once he understood that, everything followed. In November, he is then fascinated by the power of the mathematical formalism, but then there is a drama, because he submits to the Prussian Academy of Science the first paper November 4th, the second November 11th, the third November 18th, the last November 25th. The last one is what we know today, what we accept today. So in the first one, he already realized his fatal prejudice, but he still needed a certain condition on the coordinates. A week after, he succeeded to remove this condition, but at the price of assuming that all matter is electromagnetic, which some people, particularly Hilbert at that time, adopted. Then he applied this new formalism, the November 4th formalism, to the calculation of the motion of the perihelion of Mercury, and he got on the dot 43 seconds per century. He almost fainted, he wrote to his friend. He almost got a heart attack when he got this result. And the last one, he finally found a way to remove all constraints and this is the theory. So now, let us see how Einstein looked back at what he accomplished in his autobiographical notes, much later. Now he writes, I have learned something, and this is an interesting statement. Let me say a few words about this statement. No collection of empirical facts, no matter how comprehensive, can ever lead to the formulation of such complicated equations. They can only be found through discovery of logically simple mathematical conditions that completely or almost completely determine the equation. Namely, the mathematical approach prevailed here. Now, the contents of this can be interpreted or reflects his complete departure from the empiricism that he embraced when he was young, the empiricism of David Jung, the empiricism of Ernst Mach, rational approach. But if you try to interpret that in the context of what he actually did, it may be a little misleading. And Einstein warned us, also in his autobiographical notes, that if you want to find out from theoretical physicists about the method they use, don't listen to what they say. Fix your attention on their deeds. So we just saw what he said. Yes, I just showed you. That is what he said. But what did he do? What did he do? So what did he do? What were his deeds? And what was the role, function of Entwurf theory based on the physical strategy? Now here, our colleague, Jürgen Renn, and collaborated with another Einstein scholar, introduced a metaphor that of the Entwurf theory serving as the scaffolding of an arch between physics and mathematics. And this turned out to be a very informative, very explaining idea, because, you see, the Entwurf theory is scaffolding. So Einstein-Bezow calculation of the Mercury perihelion was repeated and led to the correct result with the new theory. But also through this calculation, Einstein learned how to treat correctly the Newtonian limit. Then the Entwurf theory served as a scaffolding with regarding to the other problem encountered, the conservation laws, and through the variational principle, applied in the context of the November theory, everything fit together, and the formalism was generally enough to allow the derivation of the conservation laws also for the final
theory. Now, Einstein, you see, you may ask why he was in such a hurry. Why didn't he wait for a month? Why did he publish every week? He could have waited months to months, because somebody was on his track. David Hilbert was already working on that problem. They corresponded. Hilbert read this derivation of the calculation of the perihelion motion. He praised Einstein. Einstein did not tell him that it was not a big deal for him, because he has done this calculation before. He knew how to do it. Now, there is a question. Who got there first? For years, there was a controversy, because Einstein submitted or completed his theory of general relativity on November 25th, 1915. Hilbert submitted his theory, which when published in March 2016 was a correct theory, on November 20th. That means 5 days before Einstein. But then it turned out, it so turned out that what was the year? A few years ago, Jürgen and a few colleagues went to the archives and found the galley proofs of Hilbert's paper. And it turns out that the original submission is closer to the Entwurf theory, but it is corrected on December 6, 1930. So now Einstein preceded Hilbert. After all, he didn't have to worry that much. And finally, let me, since I mentioned the Albert Einstein archive, this is two more, let me show you the first page of Einstein's 46-page long manuscript of the foundation of the general theory of relativity. This is the final theory. This is our most cherished manuscript in the archives. We refer to this as the Magna Carta of Physics. Going through this, I could show you all the modifications. Here already you see there is something crossed out at the top, because he immediately wanted to start with the subject matter, but then the same thing is moved down to the bottom page in order to introduce certain acknowledgements and introductions and all that. And that goes on, and the last page of that, in the upper corner there, is the correct prediction of the bending of light. How do I point? No. You see that the 1.7 in the on the left-hand side in the second row of the first rectangle. This is the correct prediction that was then verified. Down at the bottom, you have the correct, you can see if you have good eyes, the 43 seconds, and just as a curiosity, this is the one but the last page. And I like to show it to visitors. Whenever you have a chance and you come to Jerusalem, this is not open to the general public. But if you know me, I can take you to the archives and show you highlights of these documents. So you see, there is something cut out. Now this is every manuscript that was submitted in those days for publication. The first thing that the editor did, he looked for figures, he cut them out, he sent them to the graphic departments. The rest was sent to typesetting with remarks. You can see there somewhere in the middle also two blue lines, two vertical blue lines. Why are they there? Because Einstein used to write these mathematical equations in the text. If you leave them in the text, you cannot keep equidistant lines. So this is an instruction to devote a special line, and so on and so on. So
this, and, no, how do I don't want to. Yeah, so this is the end of my story. Now, one moment. The question is this the end? Now, if this were the end, then we would all go home and Jürgen would have nothing to talk about, right? So apparently it is not the end. Come, take over. Vous avez le choix quand même. Alors, je vais faire un saut. Aussi dans une autre langue, dans votre langue. Je m'excuse. Hanoch n'avait pas besoin de s'excuser, moi je m'excuse. Et la raison, c'est très simple. Peut-être ma conférence sera plus courte, même si l'histoire est même plus compliquée. Alors, ça, ce n'est pas la fin, c'est même pas le début de la fin. Et pour illustrer ça, je vais faire un saut, vraiment, maintenant. Ah non, d'abord, je voulais faire une remarque. Tout ça, c'est évidemment un travail de groupe, pas seulement les physiciens, mais aussi les historiens de sciences aujourd'hui travaillent en groupe. C'est vraiment le résultat d'une collaboration. Et là, le saut dans le présent, presque le présent. Vous reconnaissez le signal, c'est vraiment un signal qui a réveillé le peuple. Ça, c'est l'expérience de LIGO de 2015, la collision de deux trous noirs et la mesure des ondes gravitationnelles qui ont été confirmées par une mesure terrestre, en même temps confirmant l'existence des existences des trous noirs et d'un système binaire de trous noirs. Alors c'est un grand triomphe. Et ma question, très simple, c'est le triomphe de qui? C'est le triomphe d'Einstein seulement, c'est la théorie de la relativité qu'il a formulée en 1915. C'est quand et c'est comment que cette théorie a pu prédire l'existence des ondes gravitationnelles qu'on a confirmées en 2015. C'est ça ma question. Et mon message, vous verrez, c'est très simple, ma réponse à cette question. Et ma réponse commence ici, parce que la confirmation, évidemment, dépendait des prédictions théoriques très précises. Il y a des calculs derrière, des templates, je ne sais pas le mot français pour les templates, qui ont aidé à identifier exactement le modèle qui était confirmé par les mesures. Alors, il y a aussi un très grand effort théorique derrière cette confirmation. Et je vais parler du rôle de la théorie et du développement de la théorie dans cette triomphe de la science de notre siècle. Alors, normalement, on a une image très simple du rôle de la théorie dans une telle histoire. Normalement, les théories sont faites par des génies, des hommes ou des femmes, et dans des moments très éclairés. Thomas Kuhn parle des changements de paradigme qui sont des événements très courts, très directs. Et après, il y a d'autres, Kuhn parle de la science normale qui élabore les conséquences d'une théorie. Par exemple, dans le cas d'Einstein, ils élaborent les solutions et après, on peut appliquer ces solutions à des prédictions d'observation et des expériments. Dans notre cas, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est mon message très simple que je veux apporter à vous aujourd'hui. La théorie de la relativité de Einstein, qu'Einstein a créée en 1915, n'était pas prête, n'était pas vraiment finie. Elle a subi une transformation, pas seulement une transformation dans le sens d'une élaboration des conséquences mathématiques, mais une transformation qu'on nous, quelquefois, appelle une transformation épistémique, une transformation des
de ces concepts fondamentaux. Et la deuxième partie de ma réponse, c'était un travail de groupe. Ce n'était pas seulement le travail d'Einstein, c'était les résultats d'un long effort de la communauté des scientifiques pendant presque un siècle. Et la troisième partie de ma réponse, c'est il y a une périodisation de la création de la théorie de la relativité avec un rôle très spécifique pour chaque moment, pour chaque période, dans la création de cette théorie nouvelle. Et le moment décisif arrive seulement après la guerre. Après la guerre, et ça, j'anticipe le résultat de ma conférence, seulement après la guerre, dans les années 50, dans les années 60, l'élaboration de la théorie a rendu, certes, l'existence théorique des ondes gravitationnelles et a rendu possible les prédictions qu'on a finalement confirmées en 2015. Alors, Hanoch vous a parlé du début de la recherche des équations de champ. Et le deuxième livre qu'on a fait ensemble traite de la période des années immédiatement successives jusqu'en 1930, quand la théorie fut élaborée par Einstein lui-même et aussi pour une communauté des mathématiques et des physiciens et aussi des philosophes qui ont commencé à discuter. Et ces périodes étaient suivies par une période que Jean Eisenstedt a appelée la période de l'étayage de la théorie. Dans cette période, les scientifiques se sont occupés des autres sujets, notamment de la théorie quantique, mais aussi il y avait la guerre, il y avait une dispersion des scientifiques qui étaient intéressés. Alors il y a des phénomènes sociologiques, évidemment, mais il y a aussi des phénomènes épistémiques, parce que dans cette période de l'étayage, la théorie fut réinterprétée essentiellement comme une théorie qui n'avait qu'offrir certaines corrections, certaines petites corrections à la théorie newtonienne. Et comme je vous ai déjà dit, c'est seulement après la guerre, dans une période qu'on a appelée la renaissance ou plutôt le renouvellement de la relativité générale, la théorie, pour la première fois, a pris une forme d'une théorie qui était généralement capable de prédire et d'interpréter des phénomènes physiques avec ses propres concepts. Parce que jusqu'à ce moment-là, la théorie dépendait toujours des intuitions newtoniennes, des intuitions de la théorie électromagnétique de Maxwell et des concepts fondamentaux comme celle de l'énergie, des ondes, etc., ont pris leur propre valeur sémantique seulement pendant cette période. Et comment ça se passait, je vais vous expliquer dans le reste de la conférence. Mais vous avez déjà notre thèse principale, que ce n'est pas seulement une séquence de l'élaboration, des pas d'élaboration, mais c'est vraiment une profonde transformation. Ça, pour nous, comme historiens des sciences, c'est évidemment de très grand intérêt, parce que c'est ça, une séquence typique d'une révolution scientifique. La révolution scientifique, ce n'est pas un moment d'une découverte géniale, c'est une transformation d'un système de savoir faite pas seulement par un homme génie, mais par un groupe de scientifiques. Et alors, elle a une révolution scientifique, soit des aspects sociologiques, soit des aspects épistémiques, et ils sont très fortement reliés les uns aux autres. C'est ça mon message. Alors, commençons. Et après, évidemment, il y a une cinquième période, c'est appelé par Gibson l'âge d'or de la relativité, parce que là, maintenant, la relativité a établi des liens très forts avec l'astrophysique. Et là, elle est devenue l'instrument pour une cosmologie empirique, une astrophysique basée sur des observations. Alors, commencer avec Einstein et les années de formation, les premières années après la création de la théorie. Alors, c'est vrai, beaucoup de succès. Les premières solutions exactes étaient trouvées. On a fait les premières
confirmation, par exemple, la déflexion de la lumière dans le champ gravitationnel du Soleil, 1919. On a les premières solutions de la cosmologie relativistique. On a aujourd'hui déjà entendu une conférence sur la constante cosmologique, et je vais ajouter quelques remarques historiques. C'est vrai, Einstein a publié, on verra dans un moment, le premier travail sur les ondes gravitationnelles en 1916. Mais aussi, il y a un autre aspect de ces premières années. Tous les arguments dont Hanoch nous a parlé, presque tous les arguments, les intuitions sur lesquelles Einstein a basé sa création de la théorie, il fallait les révoquer, il fallait les réinterpréter au moins, mais souvent aussi révoquer. Hanoch a brièvement parlé d'un moment dont Einstein était très content de sa théorie préliminaire, de la théorie Entwurf, qu'il a publié ensemble avec Grossman. Alors, il a basé cette théorie aussi sur un argument qui s'appelle l'argument du trou. C'est un argument avec lequel il a cherché de défendre l'impossibilité d'une théorie covariante. Mais à la fin, il avait des équations du champ qui étaient covariantes. Alors, qu'est-ce qu'il faisait avec cet argument? Alors, il fallait révoquer cet argument. Hanoch aussi a parlé des intuitions machiennes dues à Ernst Mach pour créer la théorie. L'idée que tous les effets inertiels sont dus à des interactions entre les masses. Ça aussi, dans la théorie qui a créé Einstein en 1915, c'était à prouver, c'était à explorer si c'était vraiment le cas qu'on pouvait interpréter cette théorie à base de cette intuition machienne. Et on a déjà parlé de la constante cosmologique, et je vais vous expliquer pourquoi Einstein l'a introduit et l'a retiré après. Alors, beaucoup d'interprétations, beaucoup de travail d'interprétation, et pas seulement des solutions dans ce premier moment après la création de la théorie. Et Michael Janssen, qui est un très grand ami de Bob Dylan, aime citer la lieu « No success like failure ». Il n'y a pas de succès que la faillite. Dans la faillite, il y a un succès. Alors ça, c'est un signe de la réinterprétation. Ça seulement pour vous rappeler des grands triomphes dans ces premières années après la création de la théorie. Ça, c'est Princeton, c'était promis. Alors voilà, Einstein donne des leçons à Princeton en 1921. Et le livre qui est publié à base de ces leçons est pratiquement le document clé de ces années de formation de la relativité. Et il y a beaucoup de sujets qui manquent dans ce sommaire que Einstein donne dans ce moment. Par exemple, il ne parle pas des ondes gravitationnelles. Et faites-moi parler brièvement de ces transitions que la théorie fait dans ce moment. Einstein parle avec un philosophe. Jimena nous a parlé d'un autre philosophe, de Bergson. Einstein était en très étroit échange avec des philosophes allemands qui ont suivi très de proche le développement de la théorie. Et là, il y a Moritz Schlick qui vient en 1915 de publier un livre dans lequel il interprète philosophiquement la théorie préliminaire d'Einstein qui a fait avec Grossman. Einstein dit c'est tout merveilleux, seulement que j'ai changé. C'est ça ce qui peut arriver aux philosophes. J'ai changé ma théorie de nouveau. Et alors, à base de ça, il entre dans un dialogue et il parle de ce bizarre argument du trou dont j'ai parlé comme un argument qui supportait la théorie préliminaire. Et Moritz Schlick lui aide comme philosophe. On a plusieurs cas dans lesquels le dialogue avec les philosophes aide à Einstein de comprendre mieux sa propre théorie, et ça, c'est un de ces cas. Et il y a un autre interlocuteur très important de Einstein dans ce moment-là, c'est Wilhelm de Sitter. Il était un astronome qui est très important pour rendre la théorie connue à l'extérieur de l'Allemagne, parce que c'était le temps de la guerre, et Wilhelm de Sitter a joué un très grand rôle à rendre la théorie plus connue aussi en Angleterre, par exemple. Il était un intermédiaire avec Eddington, mais son rôle, c'était surtout, il a aidé Einstein à reconsidérer des conséquences cosmologiques de la théorie dans ce moment.
Einstein, il était très content avec les équations de champ, il ne cherchait pas une interprétation cosmologique de sa propre théorie, alors il a imposé des conditions à bord qui étaient assez absurdes. Il a imposé des valeurs infinies à la fin de l'univers, et Desiter lui dit écoute, qu'est-ce qui se passe quand on observe plus loin? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces spéculations? Et Einstein a réagi à cette critique de Desiter en introduisant la solution cosmologique. Et l'idée d'Einstein était de trouver une solution qui était complètement martienne, qui rendait possible d'interpréter tous les effets inertiels comme des effets des masses dans l'univers. Et comme on a déjà entendu avant, quand Desiter lui propose une solution vide, dans laquelle il y a aussi des effets inertiels, sans l'existence de masse, Einstein n'est pas très content. Mais on a pu reconstruire en détail comment Einstein a créé son univers statique, parce qu'on a trouvé vraiment un calcul dans le derrière d'une lettre, dans laquelle Einstein a cherché comment résoudre ce problème de créer un univers complètement martien à l'intérieur de sa théorie. Et c'est une lettre très fameuse. Il demande dans cette lettre le pardon à l'empereur de l'Autriche pour la libération de son ami Friedrich Adler, qui avait assassiné le Premier ministre comme un proteste contre la Première Guerre. Alors on voit comme les histoires politiques et les histoires scientifiques sont très liées. Alors, ça, c'est le calcul dont j'ai parlé. C'est le premier calcul dans lequel Einstein trouve l'univers stable, statique. Mais comme vous savez très bien, et ça, c'est le papier, c'est beaucoup plus élaboré, avec une légitimation très diverse, beaucoup plus élaborée, mais pas longtemps après, on découvre des solutions des dynamiques, des équations des champs. Einstein, dans un premier moment, il se refuse d'attribuer une importance physique à cette solution, mais à la fin, il est convaincu par les observations de Hubble qu'effectivement, les solutions pour un univers en expansion ont une importance astronomique. Voilà les triomphes, les premiers développements des années formatives, mais je veux retourner aux ondes gravitationnelles, brièvement, si vous permettez. Alors, il y a une préhistoire, et la préhistoire est très liée à Max Abraham, qui était un des premiers à discuter les ondes gravitationnelles. Il a observé que les ondes gravitationnelles se distinguent des ondes électromagnétiques par le manque d'un moment dipôle. C'était le premier physicien à noter ça. Après la création de la théorie, ce n'était pas Einstein, c'était Schwarzschild qui était le premier, Schwarzschild aussi qui a fait les premières solutions exactes à la théorie. C'était Schwarzschild qui était le premier à s'occuper de la question de l'existence des ondes gravitationnelles. Il a fait un calcul très préliminaire avec les résultats que les ondes n'existaient pas. Et Einstein a répété ces calculs et il est arrivé à la même conséquence. Alors, dans un premier moment, soit Schwarzschild et Einstein sont convaincus que les ondes gravitationnelles n'existent pas. Alors, ça, c'est le début d'une longue oscillation entre les ondes existent, ils n'existent pas. Et ça, ce n'est pas seulement une comédie des erreurs, c'est vraiment une trace de l'état immature de la théorie. Dans ce cas, c'est surtout le rôle des coordonnées qui n'est pas clair, ni à Schwarzschild, ni à Einstein. Et de nouveau, c'est Desiter qui intervient, qui aide Einstein à trouver une formulation des équations approximatives qui permettent de calculer l'existence des ondes. Voilà le premier papier d'Einstein sur les ondes gravitationnelles de 1916. Alors, la prédiction, ça date vraiment de 1916. Non, Einstein fait une très grave erreur dans ses calculs. Et l'erreur vient corrigée par, de nouveau, un autre interlocuteur avec lequel Einstein interagit. Et en 1918, il publiait le second papier sur les ondes gravitationnelles
avec la formule des quadrupoles qui est correcte, à peu près, à part d'un facteur 2. Mais on peut de nouveau se demander, c'est ça alors la prédiction des ondes gravitationnelles? Non, l'histoire ne finit pas ici, parce que ce qui suit, c'est la période de l'étillage avec une descente forte du nombre de publications sur la relativité. Einstein lui-même, dans cette période, avec son collaborateur Rosen, publie de nouveau sur les ondes gravitationnelles. Et cette fois-ci, il arrive à la conclusion que dans la théorie exacte, il n'existe pas. Alors, Einstein, désormais, il est à Princeton, il soumet son papier avec Rosen à la Physical Review. Et la Physical Review fait un refereeing process. Et le referee est Howard Robertson, le fameux Howard Robertson. Et il écrit « Non, la conclusion d'Einstein et Rosen n'est pas correcte ». Quelle est la réaction d'Einstein? Il écrit à l'éditeur de Physical Review, John Tate, « Mais monsieur, je vous ai soumis mon article, pas pour le montrer à des collègues, mais pour le publier. » Et alors, dans ce moment-là, Einstein retire et il le publie dans un journal plutôt obscur, en corrigeant sa conclusion, mais il reste, avec son collaborateur Rosen, de l'opinion que les ondes gravitationnelles n'existent pas dans la théorie exacte. Alors, on vient à la fin, on vient aux périodes de la Renaissance, et souvent on pense que la Renaissance était causée par des découvertes astronomiques, par la découverte des quasars par exemple. Mais on a reconstruit ce processus très en détail avec le résultat que c'est plutôt la formation d'une communauté des relativistes qui a rendu possible la renaissance de la relativité. Et ça précède les découvertes astronomiques. Alors, on a déjà développé des instruments pour interpréter les nouvelles découvertes. Et ça, c'est un processus très intéressant de formation de communautés. Et ce processus commence avec la fameuse conférence de Berne de 1955. Et ça devait être une conférence pour célébrer la relativité restreinte, le 50e de la relativité restreinte, mais c'est aussi l'année de la mort d'Einstein. Et les physiciens qui se rassemblent à Berne trouvent maintenant la responsabilité pour développer la théorie, elle est à leur, est à eux. Et ils découvrent aussi qu'ils ont travaillé sur des programmes scientifiques très isolés, mais qui sont effectivement liés l'un avec l'autre. Alors, pendant la période de l'étillage, il n'y avait pas seulement la compréhension de la relativité comme une petite correction à la théorie newtonienne, il y avait aussi la tendance de transcender la relativité vers une théorie unifiée des champs, comme le faisait Einstein, à créer une théorie quantique de la relativité. Et ironiquement, c'est à ce moment-là que les physiciens se rendent compte que c'est important de prendre un point de vue conservateur, de prendre la théorie telle comme elle est et élaborer ses conséquences. Mais ça, maintenant, ça devient un effort international parce qu'il y a partout des centres. Et en plus, il y a la nouvelle onde des postdocs qui voyagent d'un centre à l'autre et il intègre dans quelque façon les résultats et les perspectives qui sont multiples dans ce monde très riche international. Et on a reconstruit ce processus avec les techniques de la social network analyse sociale des networks, et on voit les grands noms, Einstein, Infeld, Schrödinger, mais on voit aussi des noms peut-être un peu moins fameux, comme celle de Félix Pirani. Pirani était postdoc à l'époque. Il a fait un PhD avec Alfred Schilp et Infeld. Il a fait un autre en Amérique. Il a fait un autre PhD avec Bondi en Angleterre. Il était bien capable d'unir les résultats qui étaient distribués dans cette communauté internationale. Et c'est pour ça que Pirani a joué un très grand rôle dans le développement de la conception physique des ondes gravitationnelles. Les questions, si les ondes gravitationnelles peuvent transporter de l'énergie, comment on peut les mesurer,
Et ça, c'est un processus qui a lieu dans les conférences, dans les fameuses conférences de cette période, Chapel Hill Conference et l'autre. Il y a plusieurs développements qui portent maintenant à la maturité de la théorie. Par exemple, on développe les possibilités de mettre la théorie dans un formalisme dans l'ordinateur pour pouvoir calculer. Et comme on a vu au début, c'était une présupposition très importante pour confirmer la mesure des ondes gravitationnelles, de pouvoir calculer la théorie à l'ordinateur. Et la base pour ce calcul se sont créées dans cette période-là. Les années 80 voient le premier usage de supercomputers à développer ce formalisme. On a douté beaucoup de l'existence de sources des ondes gravitationnelles. On n'a pas compris les singularités. Voilà les grandes contributions de gens comme Roger Penrose, Stephen Hawking et d'autres pour clarifier, premièrement sur un plan théorique, la conception des sources. Mais ça, dans le moment quand cette clarification conceptuelle a eu lieu, on commence presque tout de suite avec la vérification expérimentale. Et le travail de Joe Weber, qui est vraiment un des pionniers des expériences sur les ondes gravitationnelles, même si lui-même, il ne les a jamais vues, commence tout de suite. Il était un postdoc de Wheeler, qu'on avait déjà cité, et il commence tout de suite avec ces mesures. Et dans 1969, il annonce faussement la première découverte des ondes gravitationnelles. Et de nouveau, c'est pas seulement une faillite, c'est une faillite qui était un succès parce que cet annoncement a stimulé plusieurs groupes partout dans le monde à vérifier cette expérience et à créer un réseau des groupes qui se sont occupés de la recherche des ondes gravitationnelles. Et quand on avait pu observer la Hals-Taylor double pulsar en 1974, c'était vraiment la confirmation que les sources qui peuvent émettre des ondes gravitationnelles existent. Et de nouveau, ce n'est pas seulement un succès de l'observation, c'est aussi un très grand succès du calcul et de la théorie derrière. Et c'est pour ça, Thibault, je me suis permis de te citer dans ce contexte. Alors, sans les instruments théoriques et sans les concepts qui ont rendu la théorie de la relativité une théorie autonome de la théorie newtonienne, de la théorie classique, de l'électromagnétisme, tout ça n'aurait pas été possible. Et le triomphe final, c'est la création du projet LIGO. Et je crois que ça, c'est le triomphe d'une communauté et pas seulement d'Einstein. Et je vous remercie de votre attention.